Kolēģi, esmu saņēmis 6 rezolūciju priekšlikumus, lai noslēgtu šīs debates. Un debates ir slēgtas. Balsošana notiks rītdien. Nākamais darba kārtības jautājums - mediju un vārda brīvības apspriešana Kyrgyzstānā. Un došu vārdu autoram Karsten Luke kungam. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Kommissarin, ja, es stimmt. Kirgisistan war seit der Unabhängigkeit Anfang der 90er Jahre in Zentralasien das Land, das wichtige und gute Schritte Richtung Demokratie gemacht hat. Umso tragischer ist es, dass wir jetzt Rückschritte erleben müssen. Den Abbau der Pressefreiheit, Radiosender werden geschlossen, Journalisten werden sanktioniert und verhaftet, Menschen- und Minderheitenrechte werden unterminiert. Wir wissen, dass gute Demokratien eine lebendige Zivilgesellschaft brauchen und dass ein Meinungspluralismus unendlich wichtig ist. Man muss sich um den besten Weg streiten können, man muss kritisch sein können, Gegensätze müssen ertragen werden können. Inhaltliche Reibung, das ist das Schmiermittel der Demokratie. Sonst gibt es keinen Fortschritt, sonst endet man in Lähmung und Starre. Daher greifen wir in dieser Resolution genauso diese Hinweise auf, nicht um Kirgisistan zu belehren oder etwas vorzuschreiben, sondern um genau das zu machen, was wir in Kirgisistan vermissen. Wir üben Kritik unter Partnern, wir äußern unterschiedliche Vorstellungen, ohne den Oberlehrer zu machen. Das müssen gute Partnerschaften aushalten. Im kritischen Dialog entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Kirgisistan sollte den Schatz der Medien- und Pressefreiheit und den unschätzbaren Wert einer pluralen Demokratie ganz schnell wiederfinden, zum Wohle der eigenen Bevölkerung und zum Wohle der Zukunft des Landes. Herzlichen Dank. Paldies. Nākamajam autoram vārds tiek dots Petras Austrevičs kungam. Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Commissioner, colleagues. Kyrgyzstan's political landscape remains turbulent and volatile, with deteriorating democratic standards and human rights. The government's ambition to control and influence and ultimately silence the independent media and critical voices are growing frighteningly repressive. We urgently call on the Kyrgyz authorities to release all detained human rights defenders, journalists and media workers, and to stop the ongoing crackdown on independent media and free expression. Such actions in no way strengthen Kyrgyzstan's statehood. We urge the Commission to assess the human rights situation in Kyrgyzstan when evaluating the trade preferences granted by GSP+. The Kyrgyz authorities need to be reminded of the fulfillment of their international commitments. Thank you. Paldies. Nākamais autors ir Viola von Kramon Taubadel kundze. Pusotrai minūtē, lūdzu. Mr. President, Commissioner, dear colleagues, in 1991, Kyrgyzstan is newly independent with a vibrant civil society and free media. It's the most democratic state in Central Asia. But it's not 1991, it's 2023. Today, democratic standards and human rights have deteriorated. Journalists are illegally arrested and expelled, and freedom of media and expression are suppressed. The so-called false information and foreign agent bills are just another tool for the autocratic elites to intimidate and silence opponents. They will help them consolidate their rule and persecute journalists and human rights defenders. President Chaparov has never hidden his dislike of independent NGOs. This bill's spillover effect will be disastrous for the region, plunging Central Asia into even deeper autocracy. And what are we doing? What is the EU doing? Oh, we are extending lucrative GSP Plus deals to Kyrgyzstan, allowing the ruling elite to enjoy generous trade preferences. And don't forget the complete elimination of tariffs on 66% of all products exported to the EU. Colleagues, our market power should go hand in hand with our normative power. Human rights and fundamental freedoms are not for sale, especially considering the growing autocratic influence from China and Russia in Central Asia.
Trade benefits must be based on a minimum standard of democracy. We can and we must do better. Let's do better together for Kyrgyzstan and for Europe. Thank you. Paldies. Nākamā vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Jiří Pospíšil kungam. Lūdzu. Děkuji pěkně. Já navážu na své předchůdce. Já také souhlasím s tím, že je třeba se zabývat situací v Kyrgyzstánu. Ta tam opravdu není jednoduchá. Ty poměry se tam zhoršují. Tlak na nezávislá média je od vládní moci a prezidenta vyvíjen a my se tím tedy musíme zabývat. Takovým nejkřiklavějším případem byl tlak proti pobočce rádia Svobodná Evropa. Tomuto rádiu byly zablokovány účty, byly mu zablokovány webové stránky, bylo rozhodnuto, byť zatím nepravomocně, o zákazu činnosti. Uvidíme, jak tam dopadne tato záležitost. V každém případě takovéto tlaky na nezávislá média jsou nepřijatelná a my je musíme odmítnout, odsoudit a je správné, že se zde o nich bavíme. Týká se to nejen médií, ale i aktivistů bojujících za lidská práva. Je třeba toto popsat a jasně říci, že toto nemůže dělat partner, který chce být partnerem vůči nám, vůči Evropské unii. Děkuji. Paldies. Nākamajai vārds Karina Olsson kundzei vienai minūtei. De senaste 10 åren har demokratin i världen tyvärr backat och vi är nu tillbaka på samma nivåer som innan Berlinmurens fall. Runt om i världen ser vi hur länder som tidigare utvecklats i en demokratisk riktning nu gör en U-sväng. Utvecklingen i Kyrgyzstan är ett sådant exempel, men även i länder som Afghanistan, Tunisien och Polen med flera. De demokratiska bakslagen är av olika grad, men de har några saker gemensamt. Medias frihet begränsas, civilsamhället och oliktänkande tystas, rättsväsendet påverkas, hbtq-rörelsen och kvinnors rättigheter inskränks. Att ge sig på civilsamhället och media är bland det första som görs. Det handlar om allt ifrån att hota om indragna medel till fängslande av aktivister hos de organisationer som kritiserar styret. Varje steg i en odemokratisk riktning ska uppmärksammas och bekämpas. EU har ett ansvar att stå upp för fundamentala grundläggande rättigheter. Vi måste därför tydligt markera mot utvecklingen i Kyrgyzstan. Tack så mycket. Paldies. Nākamā vārds ID grupas vārdā Thierry Mariani kungam vienai minūtei. Depuis son indépendance en 1991, le Kyrgyzstan a fait d'immenses progrès en matière économique et en matière de droits civiques. Ce pays était même cité en exemple dans toute l'Asie centrale et je me souviens quand je siégeais à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qu'on avait même signé un partenariat pour la démocratie. Donc ne négligeons pas l'importance de ces efforts pour une jeune démocratie sortie du communisme. Que reproche-t-on, si j'ai bien compris, dans cette résolution au Kyrgyzstan? Principalement, on l'accuse d'avoir fermé un média qui faisait de la propagande lors d'un conflit armé, sans méchanceté, exactement comme l'a fait l'Union européenne avec Russia Today. Mieux, Bichkek vient d'accepter de lever cette interdiction après que le média a accepté de retirer la vidéo incriminée, puisque c'est les documents qu'on a, je pense, la plupart d'entre nous, reçus de l'ambassade il y a quelques heures. Nous sommes donc dans une situation où l'État souverain kirghize a précédé les condamnations du Parlement européen en suivant simplement les règles de son État de droit. Une preuve supplémentaire qu'il faudrait peut-être nouer un peu des relations plutôt que de sauter sur la moindre occasion quand une ONG défend une cause. Cette résolution, à mon avis, si c'est le seul objet, n'a plus d'objet et elle devrait être retirée puisque visiblement cette radio aujourd'hui est à nouveau, ou ce média est à nouveau aujourd'hui libre d'émettre. Paldies. Colleagues, we again have a KHI procedure. I have 2 speakers on the list and I will give the floor to Eugen Tamak. The floor is yours. Vă mulțumesc, domnule președinte. După prăbușirea URSS, Kyrgyzstanul dădea semne că este pregătit să treacă spre o democrație consolidată și adaptată regulilor ce țin de valorile noastre. Observăm însă că pe parcursul ultimilor ani acest atașament față de democrație s-a alterat profund. Tocmai de aceea cred că este vital
să accelerăm dialogul cu aceste state fost sovietice, care astăzi, din păcate, sunt din ce în ce mai dependente și unde influența Rusiei este tot mai mare, inclusiv prin aceste practici pe care le-au moștenit de la epoca sovietică. Libertatea de exprimare, drepturile omului și tot setul de valori ce definesc democrația nu pot fi puse în paranteze de regimuri care cred că pot controla libertatea de gândire a cetățenilor. De aceea trebuie să dăm un semnal puternic că ne preocupă ceea ce se întâmplă acolo. Mulțumesc! Thank you. Next speaker is Katarina Roth-Nevedalova. Floor is yours. Thank you very much, Chair. Dear colleagues, in Kyrgyzstan we are witnessing a deficit of freedom of speech. Our colleagues, the Social Democrats, are being persecuted. Activist Ayjan Mirsan, for her criticism of the president, was sentenced to a large sum. Deputy Kadir Atambayev was fined heavily for his criticism and allegations of corruption towards capital city officials. It is unacceptable to hold trials against deputies for their opinions and statements. Media outlet Bishkek 24 was also convicted for airing the deputy's opinion. Koitash event court case has been ongoing for 4 years, and the statements of 1,700 victims during the military suppression of the civilian population is not being considered by law enforcement agencies. Women, deputies, people with disabilities have been forced to attend court hearings 3-4 days a week for the trials, and all of them lost their jobs and ability to earn. The freedom of public organizations is also under the threat. There is a continuing attempt to raid Social Democratic Party of Kyrgyzstan, whose computers, equipment, offices, bank accounts of the Social Democratic Party has been closed and sealed for over 4 years. And this is unacceptable for the democratic state. Even request something to happen, and the Kyrgyzstan has to remain the democratic country as we would like to. Thank you. Thank you very much. We are closing KHI procedure, and now I would like to give a floor for the Commissioner McGuinness. The floor is yours. Thank you, President. Honourable members, the European Union is extremely concerned about the Kyrgyz Republic's recent decisions around freedom of expression, freedom of speech and freedom of the media. The new draft law on mass media, in addition to the previously adopted law on the protection against false, unreliable information, is worrying. We are closely following deliberations in the Kyrgyz Parliament. Since 2021, when the law on disinformation was introduced in Kyrgyzstan, the Ministry of Culture is legally entitled to shut down any media outlet it deems problematic. It allows the government to block certain types of information without a court order, solely on the basis of a complaint by either a private person or a legal entity. This is a blatant violation of the right to freedom of expression. We are also witnessing serious threats against human rights activists and journalists, for example, against Mr. Bolat Temirov, who was illegally expelled to Russia in May 2022. And we're seriously concerned by the recent court decision to close Azatak Media, the local branch of Radio Free Europe. We are systematically raising our concerns about the freedom of press and media in Kyrgyzstan, as well as general concerns about the human rights situation with the Kyrgyz authorities at every level. During the annual EU-Kyrgyzstan Human Rights Dialogue in September 2022, we expressed strong concerns about the negative trend for fundamental human rights, notably the shrinking space for civil society and the increasing pressure on freedom of speech. We also raised a number of individual cases, including those of the journalists Mr. Bolat Temirov and Kamil Reziev. We reiterated our concerns during the latest Cooperation Council with Kyrgyzstan on November the 15th, 2022 in Brussels. The signature and entry into force of the Enhanced Partnership and Cooperation Agreement with the Kyrgyz Republic will strengthen our partnership, but also increase the EU's leverage. As part of the agreement, both the EU and Kyrgyzstan commit to respecting democratic principles, human rights and fundamental freedoms, and the principles of the rule of law. The EU will continue to support human rights activists and civil society in Kyrgyzstan, as we do worldwide. This is a fundamental principle of the European Union. The EU frequently issues statements in support of activists who are under pressure by law enforcement and attends and monitors court cases where human rights activists are involved. In the last 20 years,
we have provided more than €30 million to projects related to rule of law and human rights. For example, with our ongoing Monitoring for Justice project, we are supporting the Kyrgyz state and civil society in putting in place monitoring mechanisms to improve scrutiny of human rights compliance, identifying protection gaps, and continue to effective enforcement. The EU delegation is currently also evaluating new proposals for additional EU-funded civil society initiatives. At the same time, the Kyrgyz Republic has committed to upholding universal human rights internationally. And as a current member of the UN Human Rights Council, it bears a special responsibility in this regard. Honourable members, let me reassure you that the EU will continue monitoring developments in Kyrgyzstan closely, and we will continue calling on the authorities for accountability if they do not respect fundamental rights enshrined in the country's constitution, its laws, and the international conventions it has signed up to. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Kolēģi, esmu saņēmis 6 rezolūciju priekšlikumus, lai noslēgtu šīs debates. Debates ir slēgtas un balsošana notiks rītdien.